హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. మనం వచ్చేసి జెంకిన్ సర్వర్ సెటప్ చేసే స్టేజ్లో ఉన్నాము. ఇప్పటివరకు అయితే Ansible ప్లేబుక్ రాసాము, దీన్ని ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. లెట్స్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు నేను ఫస్ట్ జెంకిన్ సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాను. సో SSH, ఇది వచ్చేసి జెంకిన్ సర్వర్ పబ్లిక్ ఐపి అండ్ EC2 సారీ ఉబుంటు కదా. ఓకే, and let me become a root, clear the screen and Java అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో జావా అనేది ఇంకా ఇన్స్టాల్ అయ్యలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెంకిన్స్ అని ఇస్తున్నాను, ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యలేదు. ఒకసారి మనం ప్లేబుక్ రన్ చేసిన తర్వాత ఈ కమాండ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది వర్క్ అవ్వాలి. అండ్ నేను ఈ ట్యాబ్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను అండ్ జెంకిన్స్ అని ఇస్తున్నాను దీని పేరు. ఓకే, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ రన్ చేస్తుంటే Ansible అన్నట్టు, ఇక్కడ రన్ చేస్తుంటే జెంకిన్స్ అన్నట్టు. రైట్, సో లెట్స్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్లేబుక్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి లెట్ మీ కాపీ దిస్ కోడ్ అండ్ గో టు Ansible ప్లేబుక్. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను జెంకిన్స్ మాస్టర్ సెటప్ డాట్ YAML అని ఇస్తున్నాను. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ కోడ్, క్లోజ్ ఇట్, క్లియర్ ద స్క్రీన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫైల్. నేను ఈ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి Ansible ప్లేబుక్ -i hosts. సో ఈ హోస్ట్లో మనం వచ్చేసి జెంకిన్స్ మాస్టర్ వాల్యూని డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి అక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది. అండ్ Ansible ప్లేబుక్ నేమ్ చెక్. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను డ్రై రన్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసేదానికి. లెట్స్ సీ. సో కీస్ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, మిస్సింగ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో జెంకిన్స్ రిపోలో మిస్సింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి రిపో అని ఇవ్వాలి. సో ఇది వచ్చేసి టైపో. సో VI జెంకిన్స్ సెటప్ మాస్టర్ సెటప్. ఓకే, సో రిపో అని ఇచ్చాను. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ చేస్తాను, ఇది రిపో. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో ప్యాకేజెస్ ఇంకా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి యాక్చువల్గా, అందుకని ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్లేబుక్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు జావాని ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు జెంకిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంది. సో సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేసింది. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇది వచ్చేసి మన జెంకిన్స్ సర్వీస్ కదా. జెంకిన్స్ అని ఇస్తే యా, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ నౌ. ఓకే, క్లియర్ ద స్క్రీన్. సర్వీస్ జెంకిన్స్ స్టేటస్. ఓకే, జెంకిన్స్ అనేది రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఈ జెంకిన్స్ని బ్రౌజర్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దానికోసం జస్ట్ కాపీ దిస్ IP అడ్రస్ అండ్ గివ్ 8080. సో మన జెంకిన్స్ వచ్చేసి బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో లెట్స్ టేక్ ద పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇది వచ్చేసి క్యాట్. సో ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్, మనం చేంజ్ అయిపోతున్నాము దాన్ని. కంటిన్యూ. సో ఇన్స్టాల్ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్. నేను సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, లెట్స్ వెయిట్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి admin123 అని ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకునేదానికి. అండ్ ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి జెంకిన్స్ అడ్మిన్, ఈమెయిల్ వచ్చేసి admin@email.com. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా మన ఆఫీస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఐడి. అండ్ సేవ్ అండ్ ఫినిష్. స్టార్ట్ యూజింగ్ జెంకిన్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం వచ్చేసి Ansible ప్లేబుక్ త్రూ జెంకిన్స్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో Ansible ప్లేబుక్ త్రూ Mavenని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సీ యూ ఓవర్ దేర్.